Да, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Yes, hello, yes. Hello, сайн байна уу? Please introduce yourself. I'm Yikang from Singapore. I'm 21 going to 22 this year. Just finished army. ORD low. What is ORD? That means like, that's what we say in Singapore when we finish army. ORD low. Oh, wow. Yeah, ORD low. За, тэгэхээр 6 months ago. за 6 сарын өмнө цэргээс халагдсан, цэргийнхаа албыг хаасан, бүр 2 жилийн албаа хаасан, ингээд Сингапур залуу буюу Монголын найз нөхөр та бүхэнтэй мэнчилж байна. За 22 нас хүрэх гэж байгаа юм байна. Can you say again your name? Yikang. Toh Yikang. Toh Yikang. Yes. За би энэ үгийг сонсоод их хаан гэж ойлгож байгаа. Их хаан. And in Mongolia it sounds Ikhan. Ikhan means great khan. Looks like. Thank you for coming. Thank you for hosting me, Maggie. За тэгэхээр Ikhanтэйгээ одоо ярилцъя. And Ikhan, can you say your trip? Not only this trip, and when after you graduate your high school, and you started your trip, yes? And then can you say how you love to travel and how you made your first trip and this second trip? And can you say about your traveling? Okay. So before I joined the army in 2016, October and November, I was in Zhongshan, Guangdong, and me and a friend, we hitchhiked from Zhongshan to Chengdu in 7 days. So that started my love for hitchhiking and wild camping and couch surfing. This kind of traveling, you know, because you get to the off beaten path and meet all kinds of different people, very interesting, very nice people on the way, and you get to see sights that you don't get to see when you just take a bus or take a train. And so after army, I started my second trip, which is a longer one, just before my uni starts in August. It was started in Beijing about on 20th of May. So I hitchhiked from Beijing all the way here to Ulaanbaatar, and I had to stay in Ulaanbaatar for a while because my Russian visa starts on June the 2nd, and from there I'll hitchhike across Russia, hopefully in 30 days, into Europe, and finally reach Netherlands before I go back to Singapore. And I was very lucky to have Maggie as my host for 2 days in Ulaanbaatar in his nice great yurt, girl. Oh, Yeah. За thank you. Yes. За тэгэхээр манай Ikhan маань бол 10 дугаар ингээ одоо манайхаар бол ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөөд ерөнхий боловсролынхаа сургуулийн дараа нэг 7 хоногийн хугацаатай хятадын хамаатнууд дээрээсээ өөр нэг хот руу ингээд 7 хоног аялж үзсэн юм байна. Энээс цааш хойш ер нь бол аялах юм сонирхол одоо илүү их төрсэн юм байна. Ингээд цэргийн албаа хаагаад 2 жилийн албаа хаасны дараа буюу сая 11 сард албаа хааж төгсөөд одоо ингээд 6-7 сарын дараа өөрийн энэ нэлээ урт аялал буюу Сингапуроос 5 сарын 20-нд гараад when you start your Singapore, when did start this trip? This trip, I came to Beijing on 17th of May. And because I had my friends there, so I met them for 3 days before I started this hitchhiking trip. Yeah. 17 5 сарын 17-нд бид нэр Бээжинд ирсэн байсан юм байна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл одоо гэрээсээ Сингапуроос гараад Голланд орохоо явж байгаа юм байна. Тэр Голландд бас найзууд нь байгаа юм байна. Тэгээд ийм урт аяллыг хийгээд ер нь аяллаараа гол нь гоё газар нутаг үзэх, хүмүүстэй танилцах, тийм чөлөөтэй аяллахыг хүсдэг юм байна. And you said you love to travel freedom, how to say? To have the freedom of traveling. You feel the freedom on the road. За freedom on traveling, freedom of road гэж хэлж байгаа шиг байна. Өөрөөр хэлбэл ийм замаа чөлөөтэй сонгох, тийм сайхан одоо өөрийн одоо тааваар аялах гэсэн утгатай юм уу да. Их сонирхолтойгоор аялах гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр freedom гэдэг үг нь өөрөө эрх чөлөө гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр манай их хаан бол одоо ийм
бодож санаатайгаар ийм хол аялж байгаа залуу байна. And you are going to be 22, yes? Yes. In what month? October 1st. За. 10 сарын 1-нд одоо 22 нас хүрэхэл залуу ингээ аялаа явж байгаа юм байна. Тэгээ бас их надад бол юу гэж бодож байна нөхөр би 22-тай доо гэж харьцуулж бодох гэдэг нь уучлаарай. Одоо тэгээд ер нь бол өөрийгөө битгий бустай харьцуул гэж ярьдаг юм байлээ. Аль болох өөрийнхөө тийм дотоод мөн чанар, дотоод тийм хүсэл зорилгыг хүн мэдж явах, гаргаж одоо тодорхойлох хэрэгтэй. Тэрийг олж таних хэрэгтэй гэдэг юм байлээ. Тэгээ энэ залуугийн хувьд бол үнэхээр одоо тийм их сургуулийнхаа одоо 8 сард их сургуультай орохын өмнө аялж байгаа юм байна. Хаан, what I said on this video in Mongolian language, and you are traveling before start your university. Yes. And also you like to travel after your Chinese trip. Yes. Yes, in China you traveled 1 week, yes? More than 1 week because we stay a few days in the city. So Yes, and then 2 weeks. за хятадынхаа дээр 14 хоногийн аяллын дараагаас аялах юм сонирхолтой болсныг би бас хэллээ. Нөө монголоор яриад байгаагаа жоохон тайлбарлахгүй энэ залуу маань бас гайхаж үзүүлдэг гэж бодоод. And by the way, can I ask from you about your army? My army. Okay. And the 2 years story. Okay. Can you say briefly? Briefly. Yeah, how it is very nice for you, and how about only you can say your experience of the army. Yes. Okay. So, well, in army it was 2 years. So I was in basic training for 4 months, and it was a great time because we bonded with a lot of friends. They were because we worked as a team, really bonded with each other. At the end, I got the company best and company best PT award. Want to send me to OCS, but some stupid injury caused me to out of course, not even go there. And then can you say little slowly? Okay. Yes. Yeah. After that, I was sent to 6 SIR Spartans. So I'm a Spartan as a clerk. So I worked under the battalion commander as his assistant. Yeah. Wow. But it was an okay job. It was pretty chill. But then mostly the hardest one was we had to deal with NDP and a lot of ops manning. So operations we had to, that one wasn't much problem for me, but it had a lot of like a nightmare for everyone else. Where people have to go guard places like the airport and Jurong Island. Yeah, but NDP was really tiring. It's about 6 months of work. We had to prepare 6 to 7 months prior, and had to go burn our weekends every week to help out in NDP. But in the end, it was worth it to see such a big event coming together. And but then at the end, what you take away from army is the friends that you make. That is irreplaceable. Wow. За эхлээс нь жоох ярих ойлгосноо хэлье. Та бүхэн ч гэсэн энэ бичлэгийг дахин сонсчоод энэ залуугийн яриаг ойлгохыг бүрэн одоо ойлгож авахыг хичээгээрэй. За 2 жил цэргийн алба хаадаг юм байна Сингапурт. Тэгэхээр ер нь эрэгтэй хүн болгон хаах ёстой байдаг юм байна. Тэгээ эхний нэг first 2 months, yes? Yeah. First 2 months you need to practice. 4 months. 4 months. Yeah. За эхний 4 сарнууд нөгөө манайхаар юм цэргийн бэлтгэл хийдэг юм шиг байна. Тэгээд өдөр бүр тасгал хийгээл өдөр бүр ингээд одоо юу гэдгийг гүүгээл хараагаал ингэдэг юм байна. Тэгсний дараа after first 4 months, then how many months? 6 months. No, after 4 months it is You do a march, yes? 20 months. 20 months. 20 months. 24 months in total. Yes. Тэгэхээр нийт 24 сарынхаа эхний 4 сар нь үнэхээр юм бэлтгэл. Тэгээд сүүлийн 20 сар нь бол одоо ажил гэж хэлээд байгаа юм. Манай энэ залуу. Өөрөөр хэлбэл ийм цагийн ажилтнаас бага цалинтайгаар бүтэн цагийн ажил хийдэг гэж яриад байгаа юм. Тэгээд тэр you was assistant of commander, yes? Yeah. За тэгэхээр батальоны захирагчийн туслахаар ажилласан гэж хэлээд байгаа юм. Тэгээ өөрөөр цэргийн хоол хүнсийг хаанаас бүртгэл тооцоо тэгээд харуул гарахаас эхлээд тэгээд зарим нэг байгууллагууд дээр нисэх дээр өдөр тухайда нэг харуул хамгаалтын ажил хийх тэгээд ингээ буу яриад идэргээд бас хэлжсэн бах ингээд жагсах гэдэг. Тэгээд гих мэтчлийн ингээ энэ залуугийн хувьд бол энэ цэрэгт байх нь өөрөө цэргийн
амьдрал гэдэг бол тийм хямд хөдөлмөрөө одоо бага цалинтай хүнд хөдөлмөрөө гэсэн санааг хэлж илээ. And can you say something about some experience? You said army give you strong relation with people, and can you say again your advantage? So in the end, the biggest takeaway from army is you have to meet all kinds of different people from all walks of society, and you know how to communicate, how to interact with them, and eventually you make friends and bond with them. So you have friends from all kinds of places. Yeah, it teaches you how to deal with personal relationships. Interpersonal relationships. Yeah. Тэгэхээр 2 жилийн хугацаанд ингээ олон төрлийн хүмүүстэй одоо олон янзын гэж хэлгээ олон зан аашаас гадна олон нийгмийн олон бүлгийн хүмүүстэй ингэж харилцсанараа бид нар ийм personal intern communication Тэгэхээр ийм хүмүүс хоорондын харилцааг бид нар ойлгодог, амьдралыг одоо таньдаг гэсэн санаа хэлж байгаа шиг байна. And I very surprised one thing, that is army is when you in the army you said you do a business work, yes, you do work. Yeah. Can you say that what is work for you? Work. I mean, everything is work. I mean, like even you're sleeping is work because you're not at home, you're in camp. You're in the base. As long as you're in the base, you think that everything is work. Eating, sleeping, resting, everything is work. Yeah, but we have a lot of paperwork to do. Paperwork, miscellaneous tasking, helping out with the stores. Sometimes you like NDP, a big event, you have to go down and help. This and that. Guard duty, you have to protect the base. Тэгэхээр Iron Man гэдэг нь бол гэртээ байгаа биш, өөр газарт байгаа. Camp гэдэг нь өөр газарт байгаа учраас тэр өөр газарт бидний амьдарч байгаа тэр амьдрал бол тэр чигээрээ л одоо ажил юм гэж үзэж байна. Бүр унтах нь хүртэл ажил юм, идэх нь хүртэл ажил юм. Тэгээд тэнд одоо бид нар чинь харуул гарна, мөн баярт бэлдэнэ гэж хэлж байгаа юм л да. Юм ингээ бэлтгэл, юм одоо бэлдэж янзал засахад одоо хүртэл оролцсон. Тэгээд бидний парад хийх чи хүртэл ингээ ажил идэргээд хэлж байна. Тэр баярын үеэр парад хийх. Тийм учраас энэ хүмүүсийн тэр ажлыг ийм цалингийн үнэлгээтэйгээр тооцдог юм байна. Тэгээд манай Монголч гэсэн цэргүүд бас нэг юм цалин авдаг гэж хэлдэг чи, нэг бага хэмжээний мөнгө авдаг гэж хэлдэг чи бас тийм л учиртай юм байна да. Өөрөөр тэр хүмүүсийг та нар бол ажилд хөдөлмөрлж байна гэж бас тодорхой хэмжээнд үздэг юм байна. Thank you for telling your this trip and this army experience. Yikang. Yes. Thank you for hosting me, having this opportunity to meet you and everyone else. Тэгэхээр юутай ч гэсэн цэргийнхаа тухай энэ аяллынхаа тухай ярьж өгсөнд баярлалаа гэж хэллээ. One please Yikang. And can you say me how Singaporean people well educated, or how Singapore, this country, is well developed? What is development, or what is education for you? Okay. So I think that Singapore is developed because the government ensures that everyone have equal opportunities to pursue what they want and have a roof over their head and enough food to eat. And there's a lot of government benefits that help us, and they want to ensure that everyone is educated. Yeah, it's a meritocracy, which means as long as you work hard enough, you can achieve what you want. You have the opportunity to do it. Yeah, this is what I believe in. Good. Thank you. Тэгэхээр Сингапурыг бол нөгөө Азийн баг улс гэж хэлдэг. Тэгээ энэ Сингапур бол их хөгжилтэй орн гэж бид нэр ойлгодог. Үүний цаат талд бол тэр well educated буюу маш сайн боловсрол эзэмссэн, суралцсан гэдэг санаа явдаг байна. Тэгээ би ягаад Сингапурыг ийм хөгжилтэй, илүү их боловсролтой орн гэж үздэг юм бэ гэж асуухад бол Сингапурын засгийн газар бол энэ бүх боломжийг олгодог. Тэр хүн юуг сурыг мэдээ гэж хүсэж байна. Тэр болгоных нь боломжийг олгодог. Equal opportunity гэж хэлж байгаа юм ижил тэгш боломжийг олгодог гэж хэлж байна. Excuse me, what is equal opportunity to study or to
to business or like that? What is the equal? So in Singapore, as long as you work hard in school, you'll be able to succeed. Yeah, there's no like, oh, you have to pay more money for like a private school or whatever. All the good schools are public schools, and there's like almost no school fees. It's very cheap. Yeah, as long as you're willing to do it, you'll be able to succeed. Тэгэхээр Сингапурт бол хувийн үнэтэй сургуулиуд байдаг ч гэсэн, ихтэй сургууль гэдэг юм байдаг ч гэсэн, улсын сургуулиуд бол одоо cheap гэж хэлж байгаа юм л да. Тэнд бол бага мөнгөөр сурж болдгоо. Өөрөөр хэлбэл хүн бүр одоо өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд хүссэн сургуультай орох юм боломжтой гэсэн санаа юм байна. Эсвэл нөгөө хүнд юм боломжууд байдаг, олон сонголтууд байдаг гэсэн санаа ах шиг байна. Тэгэхээр тийм учраас хүн бүр одоо сайн сурч чаддаг, хүсч байгаа зүйлээ сурч чаддаг гэж хэлж байна. Thank you for sharing your experience. And last question, maybe again. Singapore is Lion City, yes? Yes. Can you say about that? What is how Singapore may started or how named by Lion City or like? So I think it was like in the 13th or 14th century. So that's very long ago. There was this king called Salima Utama. So he was from the, I think he's from the Indonesian or Malaysian islands. He was sailing, and when he landed in Singapore, before he landed, he saw a lion in the city. Yeah. Then he decided to name it Singa. Yeah, so it became Singapore. Yeah. Singa is lion. Yes. So and eventually in 1819, there's the British Sir Stamford Raffles came and colonized the place, and it slowly came from a fishing village to a British colony. And yeah. So but then in 1965 we gained independence from the UK, and we had a split from Malaysia. And from there, our Prime Minister Lee Kuan Yew, he spurred the nation and progressed us and brought us to what we are now as a international city as we are. За энэ манай залуу улс их орныхоо түүхийг товчхон ярьж өглөө. Нөө яагаад би яриулж байгаа гэхээр ер нь Сингапур улсын талаар ярьж өгөөч. Яагаад нөгөө арслан хот гэж хэлбгийг нь хэлж өгөөч гэж хэлсэн чинь ингээ ярьж байна. Тэгээд сүүлээс нь хэлэх юм бол 1965 гэж буюу 65 оноос UK буюу Англиас тусгаар тогтноод тэгээд тэр ерөнхий сайд нь одоо улс орны хөгжлийн бодлогыг шинээр гаргаж ирж ингээд тэр ерөнхий сайдын одоо баг шүү дээ, тийм ээ. Улс орныг удирдах тэр баг хөгжлийн бодлогыг шинээр тодорхойлоод ингээд бид нар өнөөдөр юм хөгжсөн буюу олон улсад юм танигдсан улс болсон юм а гэж хэлж байна. Энд бол хөгжил гэдгийг энэ хүмүүс сая ярианыхаа дунд олон улсад танигдсан internationally well known country. Yes. City country. City state. Yeah. City state. Yeah. За иймэрхүү тэгээ яг хөө тэр бүр 13 биш тий 13 14 дугаар зууны үед л одоо Малайзийн нэг арлыг ингэж одоо бараг л худалдаж авсан юм шиг байна, нэг хэсэг тэгж анхны ихэлсэн юм шиг байна. Тэгээд дунд нь нөгөө хэдгээр зуундаг нөө дунд нь бас одоо ийм колоничлолд орсон. Тэгээд зөвхөн ийм загсчны одоо fish was in old history, it was fishing village, a small fishing village. Yeah. Тэгээд загсчдын ийм тосгот байсан гэсэн санааг хэлж байна. За юутай ч гэсэн би их хаантайгаа их сайхан ярилцлаа. Миний бодлоор их хаан гэдэг энэ залуугийн хувьд бол бид нар одоо юу сурж авч болохоор вэ гэхээр ийм нөгөө аяллыг л одоо хэдэн настай хүнч ямар нэг байдлаар ийм хүсэл мөрөөдлөө дагаад хийж болно гэдэг санаа байж болох юм. За мөн одоо би зорилгыг асуучих. Нөө яг их сургууль сурна гэж байгаа. Гэхдээ яг юугаар сурахыг асууж байна. And how you choose your profession to study? Why? Yes. What is your profession to study? So I'll be reading aerospace engineering in NTU. NTU. Yeah, NTU, Nanyang Technological University. За тэгэхээр манай залууд одоо энэ аяллынхаа дараа аялал яагаад хийж байгаа нь бол их сургуульд орохоос өмнө аялчих гэсэн санаа байгаа. Нэг юм одоо их сургууль эхэлчих гэл юм би завгүй болчихно гэсэн санаагаар бас аялж байгаа юм байлаа. Тэгээд одоо бол нисхийн инженерээр буюу онгоцны инженерээр ингээд сурна гэж байгаа юм байна.
how you choose this profession? Do you have some experience to choose this? Not really. I don't have, but I'm actually kind of always interested in mechanical or aerospace engineering. I always wanted to do engineering. Yeah. Good luck. Yeah. Thank you. Thank you, Baggy. За тэгэхээр яг өөрөө юм механик инженер сонирхолтой залуу юм байна. Тэгээд сонгосон юм байна. За and have a nice trip. Yes. Thank you. Around the world. Yeah. Until Netherlands. Yeah. And then you fly back. Yeah. I fly back. Yes. Тэгээд Голланд хүртэл сайхан аялаарай. Гэрлүүгээ сайхан хурдан нисээрэй. Дараа нь нисчих юм байлээ онгоцоор. Тэгээд мөн одоо сургалтанд нь сайхан амжилт хүсье. Энэ залууд. We already talked 20 minutes. Wow. Felt like 5 minutes. Тэгээд 5 минут ярьлаа гэж бодсон чинь 20 минут ярьсан байна. Ер нь одоо Монголын найз нөхөд гэдэг нь энэ ярилцлагын гол зорилго нь Монголын тухай сэтгэл асуух байхгүй. Тэрийг яг орох гэж байна. Please, you are on video of Mongolia friend, and because you are already in Mongolia, Yes. of course you saw some part of Mongolia by land. Yes. And then what is Mongolia for you? Okay. Mongolia looks like what? From me, cause I only hitched one ride in Mongolia from the border, Zamiut to Ulaanbaatar, which is 700 plus km, right? 600 plus 700 km. We drove through 12 hours of the desert, of Gobi Desert, and the grass plains. Yeah, so I think Mongolia is a land of the vast open space where you feel really true freedom, you know, like when you just stand there and look in the open space, you can't help but just to smile, you know. You never see such big space ever, only on the sea, but it's different. It's all land, hundreds of km away. Yeah. Замын үүдээс Улаанбаатарт ирэх хооронд би одоо open space буюу юм сайхан задгай талбайг манайхаар бол тал газрыг тэг ингээд чөлөөтэй харах, чөлөөтэй тэнд байх гэдэг юм уу одоо ийм гоё чөлөөт байдлыг мэдрэх ийм сайхан мэдэрсэн. Тэгээд энэ бол одоо Монгол юм аа миний хувьд гэж хэлж байна. And yes, landscape really freedom, yes? Open space. Yes. And how about another thing like living in there, or what are you feeling from Mongolia? Okay. So I felt that from living in the gear, you feel very warm and very different. You know, you have so many people staying in one place, yet everyone seems so move so seamlessly around. They know everything around, and they have enough space for everything. Yeah, so maybe we have too much stuff at our home. Why do we need so big houses? You know, maybe you just buy many things. It's such a small space, and so many people can live. You know? Yeah. Very good, thank you. Yeah. За манай ихаан стенд гоё үг хэлчихлээ. Нэг жижиг юм гэр дотор энэ жижиг талбайд олуулаа гоё амьдрахаар их юм хэрэггүй юм байна гэж хэлж байна. Нөгөө талбай баг учраас гэдэг юм. Гэтэл бид нар чи яг том байшинд амьдраад цөөхөн хүн тэгээ тэр талбайгаа дүүрэх гэж зөндөө их юм авдаг гэж хэлчихсэн байна. Wow. We buy too many useless stuff and we just put there, you know. Wow. Just buy the essential things. That'll be enough. Тэгэхээр хүн амьдрахад ер нь essential things буюу үндсэн нэг хэдхэн зүйл хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд болоо шүү дээ гэж хэлж байна. Тэгээд Монголоос бараг би одоо тийм зүйлийг харлаа гэж хэлж байгаа шиг байна. Wow, thank you for Thank you. Telling your Mongolian experience. And on your road until Russia, you will feel more. Yes. And then, of course, we invite you, Mongolians invite you, please feel free to speak your opinion and expression of Mongolia and of the world. Yes, okay. Because we love to learn from you. And what you say, what you think, it is very important for us. Oh, okay. Тэгэхээр Монгол одоо Орсын хэл хүртэл аялна. Тэгээд ер нь Монголын тухай бодож байгаа болон дэлхийн тухай бодож байгаа зүйлээ сайн хэлж ярьж байгаарэ. Бид нар бол ингээ бусдаас ингэж сонсож одоо суралцдаг ард түмэн гэж. Ер нь хүн бол бусдаас суралцаж, бусдыг харж ингээ суралцдаг юм аа гэж одоо би бас энэ их хаанда зөвлөлөө гэхгүй юу. За, thank you. Thank you. And Your special handshake. Yes. Yes.